Shira, Mema obia akwaba esan de ba dwumadie so esan echiam obibia sabre no ebi wa nopa ebi wo ewia ebi wa najo sana onyankopon ne sanu nnwuma no enwanwa esifa eno nti menim se menim adin sawoso efri anopa brem abesi sabre so mesan makoso machiamo heaven na waje so our home. Me pese yehwe adesua wei ansa na enedei akonawiye. If we say it is one of the things in the course of medwumadie no mabehunu se aha yemu bebre. Ebia na unim the extent to which lies can destroy your life. But the fact of the matter is, anyone who is a liar, anyone who tells lies, ubia oka enkontompo nsem no, se nipa no emani susu se obenya bibi afri Awurade nchen. Ade a ye ne Awurade nantie ensese ebem eya atrosem enada ensese ebem kura enya befrem se pe from hero to zero. Ede obeba fom enti no entro no ama we ankrankure free wa. Even nations have been brought to the lowest point because of atrocity. A nation like Ghana, enye ntro a enye atrocity a anka Ghana afane ntomapa e de fra. So we are going to be looking at the spirit of lies atro honhom na afi yakochiro semu na yehu what lies really do to Christians. Na yehu ni sewia ye nyina ene yasase de pen ne paper ato ye nkasa ho. If say atrosem no doso edoso. In many areas of our lives we keep on lying. And sometimes we are able to conclude say entroni bi o we dey normal we dey entro we dey nyehwe. I want to tell you something. Entro bia ye entro. To bia ye to. Enonti ye ba bi wura de suamu no mesere se ode wakoma ene ohonhom nyina bedi akire na watumi afa adesuade ade afrim. Because mumu bebre mahwies ye nyinara demons are tormenting mo, evil spirits are breaking mo na weaking mo na montumi nyina wo nyankopon mu no entro na atrofo nyina nso enya dia ombenya onyankopon aheni no mu asen ti wei eyadesua bi a eho hie papa. The foundation of Christianity is truth. Ayenokre no ye high. To know if one deceit or one lie is found in your tongue or in your mouth, I'm very sorry, you will be out of coverage area. Onyankopon ma yenti ase na o ma yen ehunumu ebra ye ba be kona semu si utrase ne mompaye yeda wase otumfu onyankopon se wasama yakonya se yemra ne medidi wasemu na fa ohonhom so ekyerɛkyerɛ edon mu mempai bone se ubebi yaniwa ubebi yaso ba yentumi nti onsem yase na mayen akoma pa ye betumi ede age ensem no na se yefuri ahanom na yekɔ wiase a ebanimu a yakase yaje nkwapa eyewo na onam honhom so edanda ye gigi ya bamba kopem se ye ba bepie ni Jerusalem asedanka wodin bebre tumi bia se ede se Kristo tumi ase esu tumi abeyi tumi bebre won nyina se ede se Kristo tumi ase honhom ebamba no homene so na ompese wasem ebeye adwuma ewo mabrabo mu no ene mefra nani ewo meyi ho trene nkata so enye wo meyi chefa na ahotie abrabo enye omodada anamontu ewati asefo asase so wo Yesu Kristo de munti amen. Afi yewra de suanim
adeɛ baako a ekristofoɔ yi ade wɔ ho ɛyɛ mpaebɔ. Yɛbɔ mpaeɛ papa. Sɛ adeɛ akyi na ɛmɛ yi ɔmo bus deɛ hyehyɛ ɔmo moto mu. Na ebinom akɔtenatena kaa mu, ebi kɔ Kumasi, ebi kɔ Nkran, ebi kɔ Tema, ebi kɔ yɛfrɛ ne sɛn Sunyane. Adeɛ nti a biribi ha no nti ɔkɔ mpaebɔ na Onyankopɔn akɔyi adesoa no afiri ne so. Sɛ ɔhwɛ mpaebɔ ahodoɔ a all the prayer camps and centers na ɔmo bɔ a dodoɔ na ɛyɛ deɛ directed at ahohomɔne demons, because honhomfi bi agye na ware abɔ so, tumi bi ɛde yareɛ abrɛ no, bɛyie bi ɛma ne nneɛma ɛnyɛ yie. Yɛfrɛ ne sɛn mpanimfoɔ bi atena n'ani onyam so. Obi koraa yɛtumi ka kyerɛ ne sɛ yɛaworɔ ne kawa de akɔhyɛ ɛpo ase, marine spirit ɛna ɛdi sɛ adwuma no. But the question we ask ourselves is, ɛyɛ den na demons no ɛnya yɛn ho kwan? We are always praying against the demons, but have we paused for a moment to ask, hey, how did these demons come into my life? Kwan bɛn na ɔmo fa so ɔmo nya me ho kwan? Ɛhɔnom na ɛsɛ sɛ so bi bɛdi Awurade akyi a, you don't have to target problem no direct saa. Ɛsɛ ɔhwɛ baabi ntokuro ne deda na ɔdi Onyankopɔn asɛm yɛ den esili. Eti ne sɛ wɔamfa Nyame asɛm ntuatua ntokuro ne nyinaa, you will keep on praying for 1,000 years, but the demons will keep on coming into your lives. Because kwan baako a ɔmo fa so a ɔmo de ba enipa brabom ɛyɛ true lies. Na adeɛ baako a mehu ni sɛ ɛnɛ ɔhaw ne amaneɛ bebrebe a abɛsua kristofoɔ no, they don't want to deal with the problem from the root. Dua a ebepra no yɛntwa so, yɛtu aseɛ. Pato wate nkɔmɔ na se. Eti ɛsɛ sɛ yɛyɛ nhwehwɛmu ne ebisabisa yɛn ho sɛ demons yi ɛhefa ɛna ɔmo fa ɛde ba yabrabom. Yehu ni saa ne yɛde Nyankopɔn asɛm akɔ den akɔtua tokuro no. Yɛde kutua tokuro na afei wobɛhu no sɛ yɛn nyinaa yɛn ho bɛtɔ yɛn na yɛyi saa ahohomɔne no ɛde ɛden ɛde afiri yabrabom. Let us go and take the opening verse from Proverbs chapter number 12 verse number 22. Proverbs chapter number 12 verse number 22. Solomon adisem no etia eye edu mienu, echichima eye aduonu mienu. Afei yentie Awurade asem. Ɔse Awurade akyiwade ne atoro ano, na wɔn a wodi nokore no ɛsɔ n'ani. Tio Awurade akyiwade ne atoro ano, na wɔn a wodi nokore ɛsɔ n'ani. Enti Onyankopɔn n'akyiwade no baako ɛyɛ ɛntoro. Na kyerɛ sɛ no Nyame kyi. Na makyerɛkyerɛ mu pɛn sɛ mikyi ɛne mempɛ ɛnya de korɔ. Adeɛ bia ɛyɛ mempɛ no ɛyɛ honam mu. Adeɛ bia ɛyɛ mikyi no efiri honhom mu na ɛba. Eti saa bere na mekyerɛ mu sɛ bosom bia wɔ n'akyiwade, because bosom no ɛyɛ suman, ɛyɛ honhom. Na deɛ teɛ ne sɛ obi kɔ bosom so a yeyi suman ni bi ana spirit ni bi ana demon ni bi ɛma saa demon no bɛka nipa no ho. Edi saa demon no ana spirit no na ni nipa no bɛnante na ɛmoa bi a ɛsɛ sɛ ɔde boa no no ɔde aboa no. Eti the moment a ɔba akɔfa n'akyiwade de aka ho so epɛ na one saa honhom ne ntɛm atete. Onyankopɔn yɛ honhom, John 4:24. Eti so obi nso kɔfa Nyankopɔn akyiwade de ka no ho a ɛma honhom kronkron na ɛyɛ Nyame na ne yɛnte no ɛne montam yɛ den ɛte. Eti obi a wodi atorosɛm biara no Nyame ɛnka ne ho. Pɛsɛ wodi asɛm wo hyɛ otirim, obi a woka atorosɛm biara Nyame honhom ntumi ntra wo mu da. Ɛsɛ wo sɛ ne nso paa, because atoro no ɛbɛtete wo ne Nyame ntam, ɛyɛ Nyame akyiwade. Eti sɛ ɔse obi ɛtɛkyerɛma ana obi ano ɛka atorosɛm a saa nipa no de Nyankopɔn akyiwade ɛden aka no. This explains why
demons no occupy the lives of Christians, because the moment you are separated from the Spirit of God, no, it is the spirit of the devil which takes over. It is when kronkron ni nya free nche say demons ne be take over, eya honhomfi ne be take over. It is momo bebre na no mo de atrosem apam hon kronkron na free mo nchen, because oye nokora honhom a ewiase ntumi anye den anye no wonso bie wano bia atrosem nko a wodi ntra adwuma modi ntro asori wodi ntro ba bi no wodi nokore ebe na demons no overtake your life. It, before you begin to pray and cast out demons, ask yourself who invited them into your life. You are the same person. But what in common I say? Because what you say, a radiati wadie ene atrano. Na wonga wodi nokore ene so radiani. It is obi so radiani a ade nipa ne pe no nyame de bema no. Se yare bi bebo no sere radi se onsa ne yare a nyame besa ne yare. But wo ukwa one ne ti woni nokore ma no. Oyere uni nokore ma no, oma uni nokore ma no, adwumam uni nokore, be bia atrosem nko na ye oma. Atrosem nko a. Eti no nam ho a wo ko ba nyina no, eye demons keke ne ne ko ba. The Spirit of God is not with you, because udi nyankopon etiwade aka no. And mind you, asem bia obebie wano aka bia enye nokore bia no, you invite extra demons into your life. Maybe kire ati nkomona se enti no se ebetumi enya ahoto ewa brabo yimu na yetumi ehu nyankopon ne onyam a ade a esese ye ne se ebeyi atrosem ade free wo tekyerema so honhom no de etie ne se obi asem ye nokore ne ane a na nano asem aba be yesen krante no fanu so tie ne yepa se okọ honhom a wo mo a omoka asem a eye adwuma obie na no kasa na bibi asi ese obi oye nyame nipa bia nyame fa ne so eye bribi obie na no kasa na bibi asi no na kyesese nipa no wayi atrosem e de afri nanum ebi se atro no ade nyankopon ama mehu ni se ekum wano asem obi antro nanum bia no o kasa enetumi wait nim, because one kasa no ensem na wo ka no enu ne determine as to whether say ebeye adwuma anase enye adwuma wo na atrase o main obie wano bia entro ba bia obeko bia atrosem Ghana ha obie disika ya friend radio so na yebusa no atrosem nko a eti ya no asem no etumi nuru nyame ho ese hunu sa eti obie entro ti wonimu bia no wo ntumi mompaye manyame ntida. Because medical culture say demonic ceiling na wo ya pampa mu ho no obi anano asem ye sharp eye te se nkrante no fanu eno ne betumi atwa fam akwakoduru nyame ho eti momo bebre mo de atrosem akunkum ma no, and your words are so powerless, they are so ineffective against the demons, all because of entro. The choice is yours. You are going to make a decision today. So person wa no asem eyoja na so ka in the name of Jesus na BBS ya ese so yi atrosem free wonum, because in the name of Jesus no eye won wa no kore eti omanim na eye bribi. Otherwise demons will occupy your lips, demons will overtake your life. Now okay, in the name of Jesus they will even beat you up and mess you up. This is the situation with many Christians. Atrosem nti no mano asem awu mo kasa enru babia montumi say demons ni nyuma wontumi mompa yentie bayfo and destroy mo works eno ane se mo ne na musa atrose mo nko a eno ti se ne so se problem bi e wo abrabo no mu a you have to go and look for the remote cause. Be a problem no if free eba, then you tackle it from there. Ene ya trosem now the nyankopon asema ene ebe no now the ababetua wo di sili tokro na obe se afi ha no ma block so ati ase me ba be kire wo na watumi ayi hu ayeden efrim if say obi a oyo trofo de oye more dangerous, more dangerous anka mane nkobo adwaman obi obo adwaman oh kanipa ne yesen you di afro wo a odi ntro wasemo nye o sembonsam
ebro nyame frɛ me foforo no eduru baabi enema mu bɛyɛ dendenden de maame me ka wo hunta sempa asɛm we maka no platform yi so da na dia wode beto aduane adi mpo no na yɛ den na obi a meyɛ sɔfo na nneɛma kyerɛ me so sei na me mu kwakwahwekwa ɛbɛyɛ den na me bɔ mpa yɛ ma obi a adeɛ ni bɛyɛ because the wonkwa ene mankwa and se woni bibi a wotimi ma na wokra sofo ne obedi kra den na wotimi ko hye nkoma na wobɔ mpa yɛ kyerɛ obi sɛ sika bebu no so ana obɛyɛ to me no it didn't really make sense. Adia near friend said the wonders of God or the miracles of God. No way. Na me nim saadie no. In the name of Jesus, we bet me a deliverance service. Bet me in the name of Jesus. Na nipa ni gira ono hwe wuto. Adia be na ekoso yi. Enti one day adia me ye ne say mekwa ko bi se rade die nti a me kasa tumi ni akiri. Na me kasa ento nipa koma so. Sɛ asɛm ne kura ntumi wura nipa nim. Na nkantum sɛ wako act on your words. I wanted to understand why. Because ono nyankopon na frame na ode ne honhom kronkron na mamea. Adegi na me kasa ento nipa koma so. Betumi akopiriti sa obi enu ode ne ho be menyame. Na sembe nkura nie. Mesumi se me yesofo. Saa sofo die we die no way. Eti me de asem ne kwa Awurade anim. Ena me busa no ho asem sɛ ade nti na me kasa hwinsi tumi bi enim. Me yankasa me mu krampo no betimi so da ye na demons obo me. Ade beti na me hu nam nyina ya me ya. What is happening? Ɛhɔ no ka kyerɛ me sɛ me hu nani onyam a frɛ na wa frɛ me no na wa frɛ me o. Ba sɛ me hu nani onyam no Kristo no betumi ayi ne ho adidi akyerɛ me na adwuma ɔde asɛm nsa no ma no asɛm tumi aba mu a ayɛ te sɛ nkrante nifo no te sɛ de ɔno na no asɛm esia ana ɛba na abɔwura ɔkra num na abɔwura no mpe no mu de a ɔkyerɛ madeɛ bi me nsa sɛ meyɛ ho dwuma saa deɛ na wɔkyerɛ me ni nyinaa no ɛyɛ atorosɛm menyi mfiri me tɛkyerɛma so menyi mfiri manum ɛna ɔkyerɛ me sɛ John 14:6 ɔsɛ me ne ɔkwan nokore ne nkwa etu ɔno Yesu ne din baako yɛ den nokore esan sɛ nasɛm yɛ nokore ne nokore ne nokore ne nokore na atorosɛm baako mpo emfiri nanum ma yɛnti no da bia no ɔbɔnefo no odi ne so efisɛ nokore nko na ti ne mu nokore ne nso yɛ han eti no sɛ manyi atorosɛm emfiri manum a every area of my life enye nyame adwuma mu nko a every area of my life sikasem mu tese bibiem sɛ manyi atorosɛm emfiri manum a me hu nani onyam da na ɔka saa asɛm ne tren me tena se dwen hu di me se nokore ɛyɛ nokore atoro ɛyɛ wuduru entro ɛyɛ poison na adeɛ kyen ya me sɔre yɛ no ɛna me fa pen ne paper ɛna me sa aseɛ sɛ ko bi a meyɛ bia no me de pen ne paper ato ho eti sɛ meyɛ ko ne wie na me analyze nsɛm a me kan no ko no mu na me hu sa atoro sɛ ba because na nyɛ easy ɔte nkomo na sɛ entro jai enye easy o hwɛ bi di drama ne kokwa me me say wo be say o di atoro dia wo be fam papa eti me de pen ne paper to me nkomodie ho me ka se bi na enye no kora na ma twere say ade we entro na ma san frɛ nipa ne back na ma ka kyerɛ sɛ wonim me nua fa kyɛ me asɛm a me di kankan na entro no kora no nie me de ne san kakran ɔte nkomo na say ɛna me bɔ mmɔden a eti no sɛ obi bisa masɛm a atoansa yɛ entro pɛsɛ ba na me di ka twi break na ma dwen ho tutu ɔsi me hu nani onyam a
agye se meyi atorosɛm afiri m'anum saa kakra it take me best 4 years. After 4 years na me hu say afei de ade a ye friend say entro a free me system mu iti me a first na nka me di intro saa no afei obi ka asɛm a enye no kora me se masa asɛm a wo ka enye no kore sɛ na bi yi atorosɛm ni free me mu no me yi frame emanum no sɛ na onyankopɔn honhom na ye no kore no aba betena me mu enti obi bi na no ka asɛm a enye no kore sei pɛ na mahu edi esi a me wo no so obi bie na no ka asɛm a ɛyɛ nokora menim ɛyɛ atorosɛm a menim efisɛ me mu no ɛyɛ nokora eti han ne han ne nam wate nkomo na se eti nipa ne bie na no ka asɛm a ɛyɛ atorosɛm a na mahu sɛ mebua wa memfiu saa na sisi abesuban ne tie eti me no obi mma manim emedi ntro nkyerɛ me ana wo mfrɛ me enka atorosɛm nkyerɛ me wonya ka atorosɛm a no obi hu sɛ me mfrɛ obi o frɛ me so a memfa because so yɛ bonsamba I won't entertain you. If say adia me hu say ema onyankopon ani onyam bo nipa e ya trosem Satan ni obi a odi kan de enada e baaye woni ni obi a odi kan di ntro eti no the moment a atro bebo nipa mu no na oni nyankopon to nkwanta na mapae wo hu nyame ani onyam wo abrabo mu da me na me ka kire wo hu bi da eti medine kakran sa eti about 7 years down the work of God no then I began having conviction say obi yare na bompa ye manua ebeko na mako tie kwaso de manu mebusa hwan na yare bi da no so na obi apagya ne nsa hwe nanim di na afei makasa be say yare a otini mu ene me ye firi mojanim we Yesu di mu amen na omaje so amen sabri ni nyina na megidi no ehihimu na menyini se ade na ye adwuma se enye adwuma eti in order to verify or to confirm say de mekan no aye adwuma na enye adwuma no se yare no okoye test and omu discover say o yare se ya na masa ka kire se sanko hospital na koye test na ehwe results no enuanom di kan koye results ay koye test your friends say test no hospital no oba na results no ye negative yare ni mojam biu afei obi a mekasa yare madom ye fini pediem enko na yare no ko enko na yare no ko afei duru baabi no na ade no adanse ba na eba ehɔ na mehu say entro no na ekume entro no ekum mano asem amatumi amama semu enti sɛ Yesu kasa na honhomone bre omoho ase de mano a ɛyɛ nokore no a because ne honhom no ɛyɛ nokore honhom a ewiase ntumi anye won so nipa bi oka nokore ba wasase so bia na yetan no wasase so wonim de dia because sudifon ewiase sudifon ɔyɛ otrofo etu obi oka nokore wasase so bia na yepenasem entro na bedoso more e was system nim to the point say so obi ɛyɛ nokwafo wasase so a yechiri no yempenasem sofo be wadwen se odi nokore ebe nante na waka nokore wabɔ nipa bɔne so yi wo montan a wonfa endefe emamu no obehu se nipa mpe wasem eti so obi bepe wasem na agye se nipa no so ope nokore agye se nipa no so nokore ye den ati ni mu eti ade baako a ama abrofo no akoso wo mabrabom ni se wo mo ntwantro da obroni da bi wonya wo ne ba no adi ka kire ne ba ne se the first enemy the first harmful eyentro eyatrosem eti abrofo no omo mpatrosem mo de mo wa buruchire no mo betimi edi madanse because me ne omo nanti na mehu se suban no wo mo ho se suban no e na entumi ama me ne omo nanti from the beginning because me free Ghana hokoye no enfra aseme ma se be wo mo so de no krenko anom de adwuma wakatira se ebo no nsia me ne obesia no o ma ne mpa ho da no nsia o ne obesia obedi no kore but Africans Christians ye you enye ye new ye debi enye tese yesem entro obi na no kasem bia atrosem nko a ebra in a while ago me can say in about 2 hours ye de nkyerɛkyerɛ
efa atrosem the spirit of lies beba no. In fact, because of dwumadi nti no na amama ye mrekakra iti kasa no nan ka me pese me withhold e na me kai quickly honhom ne kire me say wabie wano akasa wo de nkire ne beba. That is why I'm having the teachings with you. What in common say if you say asem bia obibie wano aka no esese o ma wano asem no eye ho se wonim se asem na wo ka no o ma ne nye ho a ensese obi wano ka because the moment obibie wano aka asem na wa ma asem no anye no kore wa ma asem na nye ho no na ni nyame ntam atete ade nyame chiri yatrosem eti mumu bebre de ntia mo hu nyankopɔ ni onyam na Kristo ni onyam abom no eye ntro no a wontumi make headway da entro na ayati se blazing fire ebe se woni ma panyinara ebe se ni nyina e de afi wabrabom sa atrosem na me yifri me tekyerema so eni manum no mi na me ni o de Awurade aye me nie na me de oba beko a very important quote asembia Yesu Kristo kan ewo Yohane asempa me de obekom na ma kyerɛw ne entro eye nipa baako oba beko abrochiri interview a wokoye o de cast your mind back when someone kan ho wo di atrosem sa enkrata oboabo na odi tu kwan entro nko a adwuma baako a wokɔ akɔpɛ waye ni CV e de ahye ne moto am afa ni suit ahye pe adwuma won kran kuma se Cape Coast Koforidua ne keka ho CV ne so kɔ na kɔhwɛ onye adwuma wo company we mu da esanse ye pe experience ti no wakɔ akɔtwera hye ho ma ye adwuma 2 years wa happen no akopipe din bi ne niema bi di ahyehye ho atrosem ko a adwuma no nya wo bebre wo wonya adwuma no kura ye besen yi wadi wonya scan kura wo hu ne odi scan be because wo dey ntro na edi wanim na Yesu ka asem bi ewo John chapter number 8 verse number 44. John chapter number 8 verse number 44. Mede okay mame enkan emesi 47 se ne be ya ebewie peye ba medi kan asenta on 44 no John 8:44 or say modie moja mo free ni mu ene bonsam na moja na konodie se wo pen na ne watwa na konodie ase no wasan ase ana wa highlight sa akonodie no modie moja mo free ni mu ene bonsam na moja no na konodie na mo pese moye ono na oye uwidifo free fitiase na onyina nokore so efiri se nokore enni ni mu se oka atrosem a efiri onore ni mu na oka efiri se oye otrofo ene atro nyina agya na medie esan se meka nokore nti monyimi nni na momu hwan na obu me boni bi ho atan na se meka nokore a adenti na monyimi nie die ofri nyankopon mu no etie nyankopon asem die enti montie won ne die enti a montie won ene say mumfri nyankopon emu amen modie moja mufri ni mu ene bonsam na moja no na konodie na mo pese moye me pese me kire wade se wokɔ honhom mu a ade a ahohomone no omokon dɔ aduane pa ɛyɛ omode na mo nyini na mo pɛ onipa sem na mo twe ba nipa no ɛyɛ entro wunya bie wano ka asem wa yɛ atrosem a honhom no ɛte sɛ ɛwo de eno na demons no efidi on
awode a demons no enya nyina eye because that is the source of their strength. Atrosem ne ma demons no ho ye den. Atrosem ne ma mu nyini. Eti se obayifo betumi anyia eye ntoro. Adaimoni betumi anyina eye ntoro. Without lies and deception, no, they cannot grow. They will die off. They will not be able to function. Now the eternity say, who mununya be one now can atrosem say pe. Then the demons see a biano conduct no maba bidi. So now they are going to feed on your lies. Eti one more demons ne pe o masem eye nkrofo a omo ka atrosem. Womo pe wasem papa if say aduane omo kondo ade a omo pe e na ode ma wom eti ade na kwakoye te say time bi a meba ofie bia no aduane a me kondo na menya die anuanom se meba ofie na aduane a me kondo da bia menya die a meja ho ba na the answer is there be mekoso maba eti ade a ema demons no ba nipa nchen atrosem. Eti demons na moni abra in the name of Jesus come out. You both you pay any all kinds of deliverances na cause was on them on. Demons no amu moni abra mu tietie omayasi ebubo mutuo ye de ben osura kunkumbuo agrada ya friend saying asase wosuo na mo reni all kinds of weapons against them no. Those demons no, you are the same people who invite you on ba mabrabum. You invited them with your lies. Na some them ho crampo na wo me so mo call for deliverance no. So for na wo preach no, the only the prayer session no atrosema shani must be the nyame kan osowaka. The won hui osowehunu. Sometimes I begin to wonder, say, so these people, do they really know what they are doing? Because demons here when you say, we invite you on Babrabum. We invite demons. Now we say what to say through be say omra fee. Na aduane o pe wasan de amano. Wo be na pamono. We invite ni panese omra afi won konkoye den. You have given these demons places to live in your homes, in your life. You have invited them to come into your own life with your lies. Eti hunhum no adia etese tofe hunhum money no womani je hu omo pe eyentro na se wo ka atrosem na demons no ba life musa di omo yenie esan say entro ne aduane omo kondo na emo munyi na emo ho ye dinti no. They don't want you to stop lying. Omo pese obeja atrosem die eti obi o ye trufu bia no sene so wonya ka atrosem ba ko a the next thing ontumi nka no korabio obeto antro no so eti obedi ntro na ntro no wodi eti ntro ba ko pa odi ye no ho waka wato so di ntro saa de aba besi ne se be ye obesan na chia kwa cassette ade a mekan meboa eye ntro eti no kore ni ni no lie unto me unim di india demons na they don't want you to go back to the truth because oka no kra ne be pamom and trono brings them back into your life, so they don't want you to be truthful again. Eti di omo ye ne say eniema pa ewo wanim no tie nie pa eniema pa ewo wanim anka be ma ho atɔ na senka wonsa kan sa niema na ka wagya atrodi no sa niema no wo mo de trono ba bedi wanim na omo demons na ba bedi wachi na wo simfinfin eti wo kono ne ntro ne di wanim na epia ne mapa ne ko na demons ne di wachi na omo sei no omo sei wo niema na chese wani beba ho so no wontumi mmobra wontumi nyanyina so. There is no one no asem so be adwuma eti demons ne pia ntro ne bedi wanim na ntro ne pia ne mapa no afri wanim eti no hwese ene mapa ewo wanim na yede ntro aba besi wanim na ntro ne pia ko na osika sem kwa na eko unye yida be ma nka oba be ware ntro no na pia no ko your friend is saying opportunity anka obenya na ntro no epia no ko eti ntro no be pia ne mapa ni nyina eti the more you go forward the more ntro no epia sa ne ma no edeko wani beba ho so no wawu afiri asase so a wa mobra
Ediebe na ama wa mobra. Enya honhomoni now. I want to give you a secret. Don't blame the demons, blame your mouth. Me na make achiro. Don't blame the demons. Men fasubo mo ahonhomoni no. Fasubo no bo wankasa wan no. Hwa tro sem fon so. Asem a wo kan nyina ye ntro. Enso na ugusuka. Na ugusuka. Eno say moja no na kono de eti ade bonsam konto e ya tro sem. Enu nti na wo ma ntro agi wiase na fa no because your trofo ene ntro nyina eja. Atin komo na say your trofo. It is a wo so ko bie wano na odi atro sem a. Who gave birth to you? Who born you? Pacho, who born you? So your trofo, who born you? Satan or God? 1 John 3:9 no. O say de ba me yehu a friend say enso so ye da onyankopon ma ene bonsam mantam ne say wo mo onyankopon awo wo mo no wonye bone. Ati ase efise nyankopon aba ye dai etini mu hwe atro sema wodi enye bone edi hwan na awo wo o papa ne hwan edi so your trophy o papa ne hwan bonsam na den na wo ba nyankopon anim say oni ne ma bedi nkomo because o papa na kono de e na wo ye the desires of your father the devil Satan. That is what you want to do and that is what you keep on doing. And when you keep on doing the desires of your father who is the devil, what is your business with God? Why do you engage God? I didn't know knowing very well say the demons will answer your prayer. Why do you want to engage God? Obey no you obey say so yes. Eti no obi o kan tro sem bia no spiritually no aduane a ahonhomone ne kondo na wo de ma wo. So they come into your life. Eti mpaibo na wo kona wo bompai bebrebe amane na besue wa bompai ya wo huhuan tro sem no. It will say Ghana for no woman two coin free Ghana ha no mo kotena broche se pe then little by little ube say entro no mo di bebrebe no manentra hoche ube say fe na entro ni nyina ye den e free na brabom na entro ni free na brabom wo free Ghana ha kotena broche be say efie be se du efie be se du no a afi obi twa entro kire na ne bu afu ube say because ehwa no krenko anom di aduma atin komo na say one na da enyi usika da obroni onye da onye me kai se emre bi atwam Dubai na ayi me ne madam fu bi na me ko park wo wrong place me go park wo wrong place me ne madam fu ni nyina ho ma park wo wrong place ono so park wo wrong place eja ye dibu na ye free car no ho na we ne ye free ho ne buy na ye twa ticket ya fine yen eti ye call office so say ye kwa kutua sika no ti asem ni pa ho e na me tua me de e na ja me free ho na me nua no so kutua ne fine na otua ne de no e kan sesa coins bi e no ka say onfa ayi friend say emirati ni no the orgies can onfa coins no me say enuanom e wa na ma ya frekoti se wo mra me arrest madam me nua no adenti na minua na ka kire say coin no coins na ka no obetua ne fine na coins no de ma no say enye hwe onfa Ghana ha so de yesuba ni bi ni say ukoto ade na nsisa no kana hwe na esu ni mfa so me de fafa nkanka water pure water one sachet of pure water na nipa ne be ma e bia 15 pesos na 30 pesos no nya nsisa o say wo de fafa fa keke no na broni akoya free police e ma ye ba be chi menuan ya ye ho fa ye no senen kofo ni ya no kofo to the point say even your pain your time they don't need it. They want to be very honest, they want to be truthful, but look at your attitude. Wakwa koto ade no krampo no yesoma se kone koto ade a waduru aboso kan no mo wa brochi de munim. Most of you have been complaining say Ghana phone can no correct. Meanwhile so ye Ghana ni won ko abrochi now so your trofo e your system no e ho no ye mfa trosem mobra no krenko a etino Ghana phone no twa montra na ye moya e yesu a ababetire Kristofo ma ama Kristofo hu nyame ani onyam e so bie no your trofo a obi hu nyame ani onyam hu nyame ani onyam da common coins ka asembe ne wom ka police ba be che yen patin komo na se ko aboso kan na kotos paper weduru ho no ade ne boy ye 2 cedis
na afremasa mpacho me call no ade no omatumu omse nnura ya no mutum wo mu de bia ka ho na wachitwobo taxi drivers and kanokre trotro drivers and kanokre atrosem saa won se da bia mo nkoso wabrabom o se mo nkoso eya ade mo ma no kredie aba mabrabom a anka wadie bia wo ye bia no kebetumpon hwe your worst enemy is your mouth atrosem jawate it was say moja no na konodie ena mo pese mo ye eti Yesu ka se na medie esan se meka no krenti mo nyimi ndi ene onipa di ntroa ma ye ntwa ne ntroa wo mpe o ma wiye eti obi a odi oye trofo bia no me na meka kire se untumi enkonkan wa brabo mu da eno ne ade abrofo no omudi atumpon se yade bibima hodo no kredie ebe ye mpanifo obi aka no kore a oh masa ka Ghana yeye one time me na meka kire wo many relationships have broken down inipa bebre na what ye jija the relationships for enkoso nyina no eyentro you cannot be trusted oba warefo hwentro wodi bema hwentro atrosema wodi I think common say if so be a no kwafo bia you are untouchable. The demons cannot touch you. Demons no, they can't touch you. You see, I really pity young men and women. I really pity them. In pursuit for wealth, say ubenya sika, so ubenya car, so ubenya adie, a dine, the ubenya nti na odi ni yon control. Hey, what is that? Unye nyameba wo. Oya bonzambo na wunye yida ompaye bielu wa ebeduru soro e demons no na be yi ano e de ama wo enu nti no me pese me ma woni ba ho so pese me ma woni eden e ba ho so if se hunhum no entro no eyete se magnet aten komo na say ayete se magnet iti wunya kan ya na ache demons na eden aba be bata ho and by want to mean pamomu so opese we yi demons free wa brabuma odi opa the whole year don't pray asema making odi opa fire practice the whole year don't pray e mompaye na di no krenko ka no e matro semba ko e ma wanum na hwe ne wa brabo beye me na meka tro say wo betumpon because the moment abeka no kure say pe na han na ba e han na ba say pe na demons nyina o ma yemre no bia happen be bia fa it John 8:32 we don't control Satan with prayers, we control Satan with the truth. Or see John 8:32 you shall know the truth and the truth shall set you free. It ya dia bema wa ye free, wa have freedom e truth no correct. This also for kan no correct wa how mu bebre say ya dia ye kan no correct kire e de kire mo from the beginning na aka mo nyini kama tumpon kanya ne say ma ye mafan e wonyame mu no kanya ne say ma ye mafan wonyame mu no eti no adia etumi control Satan e ye no correct no correct na Yesu Kristo di ni sunkunim eti the moment abesa say we di no correct wo adwuma mu no ube say demons are say wo adwuma ni nyina they will leave you and go because akwa no kra afedi no correct kwa no ka no correct so we can't stand the truth. Demons cannot stand the truth. No me ja no moko the moment obey wadwen say afedi ma wari me di no correct de ma me yire me di no correct de ma me kunu ube say all the demons will free your life on be ja omo akọ. All right, don't control Satan with prayers. You can't. No cray and I'll bet me edia control no. But what in common I say? Eti yare me brebra demons ne dia breye because the demon bound ya oba be say our life. Ube make you say you live in hell so that you won't be able to tell the truth. Eti nipa ikura nwaachire wa akobo no bi say obesa mo wadi ntro ansa no akwa akope bibia dai e dia free no ho. Make the secret to how the Lord has made me to you. Eye no kure. So onye no kwafo a nyankopon nyi ne ho adi mfa nkyere wo da onso da yi nyi ne ho adi mfa nkyere wo da onkasa ma wo nte da o mie wani ma wo hu ade da eti Jeremiah say o man no wani nanso ohu ade o waso enso wonte asem. Your power to overcome demons is nokre. Your bulletproof is nokre.
ade ebetumi agina ama wagina pabe eye nokore se o ma nokore betena wani mu a by so doing you drive all the demons away from your life akode ba akoni take note of it otrofo bi eni ho a obenya heaven ayeden akọ me pese me kire wade obroni so ye afidi a wo ho no the warranty bo ho no ka say within 2 years se problem ba ho afabra odie Liberian source ne Chinese source ne adiadia expatriates na omade bibi businesses wa ha no enipa nim de ntia businesses ne koso odisa we your friends and warranty no ebo ho no ka say bia ade no within 2 years you have warranty eti eseye afabra na yen replace him out eseye now the kwa no ma replace him out obibini wadwuma ne begu because nipa ne beto ade no within 2 years no ukofa ba no wo say wo de ba obetumi asesa ma no bibini sisa ne da na nipa no aye ne ka mandi no kore wadwuma ne begu me na me ka kire wo die na wo beko businesses bebre bank bosian ko a ka de dom so a wo mo de tete stores na no enipa bebre so ani abrebre wo mo sa no ho cars no de dem wo eye flash ya wo youth no hu ana wani bre no atru sem o madi nyame hu nipa mobo nyame o hu nipa mobo afa me bie kwan e de ama questions. You may now subscribe.